we talk of Ram, we actually talk of your energy levels. నా కంట్రోల్లో ఉండదు అది. అమ్మాయిని అడగాలి, ఆడే చెప్తుంటారు. సింపుల్ డైలాగ్స్. గడ్డ ఎందుకు పెంచారంటే లవ్లో ఫెయిల్ అయితే గడ్డ మంచిగా జిమ్కి 6 ప్యాక్ చేస్తాను. అసలు నేను ఎటగారంగా నన్ను అసలు లేదు అంతే చేయండి, చాలా బాగుంది, కొత్తగా ఉందన్న. అన్ని తక్కువ కష్టపడితేనే ఎక్కువ క్లిక్ అవుతున్నట్టు ఉన్నాయి, ఎక్కువ కష్టపడకుండా. How was it working with Keerthi Suresh? డైరెక్టర్ ఏం కావాలో పర్ఫెక్ట్గా ఇచ్చేస్తే మళ్ళీ బ్లాంక్ అయిపోతుంది. ఇది లవ్ స్టోరీ ఎంతో ఫాదర్ అండ్ డాటర్ మధ్యలో రిలేషన్ కూడా అంత ఉంటుంది అనమాట. Or did masala actually leave a bad aftertaste? లేదు, మసాలా పోయింది కదా అని చెప్పేసి మళ్ళీ స్టార్ రాపడం, అంటే సినిమా పోయింది కదా అని చెప్పి సినిమాలు ఆపేసాను. నాకు జగడం రెడీ తర్వాత మళ్ళీ అంత మంచి ఆడియో ఇదే అనిపించింది. మొత్తం వదిలేశాను, కొత్త డైరెక్టరు నేను చూసుకుంటా అన్నాడు, మళ్ళీ ఏం చెప్పట్లేదు ఏంటి, ఓకే అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు. ఏంటి కిషోర్ మొత్తం నీ మీద వదిలేసాను, నువ్వేమో అసలు ఏం పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నావు అంటే ఫైనలీ సినిమా అంతా చూసిన తర్వాత వితౌట్. Hi Ram, thanks for being on the show, and this seems to be like a busy year for you with 3 back-to-back releases in limited gap. So how are you dealing with the promotions and shooting? I love my job, so I had a blast, and more than filming into year 2015 has been like crazy. సంవత్సరం ఒక సినిమా చేసేవాడిని, and this is like 3 releases, 3 సినిమాలు యాక్టింగ్ కాక 2 home managed production as well, so it's been crazy. And yeah, I love my job. Are you enjoying it all? Yeah, I enjoy it. Pressures untai gaani I enjoy my work, so it's been crazy. So whenever we talk of Ram, we actually talk of your energy levels. Where do you pump all that from? ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కూడా తెలియదు నాకు. Maybe I just like my job so much that I want to put in my 100% అంతే. Yeah, you started off your career at 15. It's been 13 films in 9 years. Do you think you started off very early? అంటే బయట వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే pretty early, but I think I was ready for it. Okay, so coming to Pothineni Sailaja, the film that's about to release, seems like a very quirky love story. How did the whole project materialize with Kishore Tirumala? Actually 2014 లో అనుకుంటా. That's when I heard, I was listening to a lot of scripts and started buying scripts అప్పుడు. That's when I Pandaga Chesko, Shivam, and this one was titled Harikatha. All these things were okay at the same time, and that took off first, and Shivam next, and idanamata. And those two were like a little commercial film la undindi, so I thought, okay, 2 commercial films chestam back to back, let's do something really fresh and very relatable character cheddam ani cheppesi. What I really liked about Kishore's script also endante ప్రతి ఒక్కళ్ళు రిలేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎవ్రీ వన్ హూస్ బీన్ ఇన్ లవ్ హూ ఈజ్ ఇన్ లవ్ రిలేట్స్ టు ద ఇదన్నమాట ఫిల్మ్ అండ్ ద క్యారెక్టర్ ఎస్పెషలీ. సో దాట్ ఐ థాట్ విల్ బీ రియలీ ఫ్రెష్ ఫర్ తెలుగు సినిమా, బికాస్ వెన్ ద హీరోయిన్ రిజెక్ట్స్ అందరూ టీజింగ్ సాంగ్స్ పాడుతూ ఉంటారు, బట్ హీ జెన్యున్లీ ఫీల్స్ అండ్ ఒక బ్రేకప్ సాంగ్, అండ్ దాంట్లో మళ్ళీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటూ ఉంటుంది. సో సంథింగ్ న్యూ అనిపించింది. సో హౌ డిఫరెంట్ ఇస్ ద లవ్ స్టోరీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు తెలుగు ఫిల్మ్స్? లైక్ ఐ సెడ్, మొత్తం డ్రీమీగా తెలుగు ఫిల్మ్స్ అంటే బేసిక్లీ కొంచెం లార్జర్ దెన్ లైఫ్ రోల్స్, కొంచెం ఆర్టిఫిషియాలిటీ పెంచుతాం, సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. హీరోని వచ్చిన వెంటనే వెనకాలంతా లేకవటాలు అయ్యింది. బట్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ రియలిస్టిక్ లవ్ స్టోరీ, అండ్ కొంచెం రివర్స్లో వెళ్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు హీరోయిన్ ఫస్ట్ టైం చూసిన వెంటనే అసలు మొత్తం ఆగిపోయి ఆ టైప్ ఉంటుంది, కానీ పైకి చూసి వద్దనుకుంటూ ఉంటాడు. ఎవ్రీ టైమ్ ద హీరో సీజ్ ద హీరో, హీ సేస్ నో, ఐ డోంట్ వాంట్ గో. సో కొంచెం డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి వెళ్తూ ఉన్నాం అనమాట. During the teaser launch, you said that Kishore wanted you to be very natural while shooting, and it was very difficult for you. What about it was difficult? Difficult kana it was more confusing andi, because like I said, commercial films anni మనం ఎంత డిఫరెంట్గా చేయాలనుకున్నా సరే, like you'll have to come back and do the same thing over and over again, because when you're doing a similar script, irrespective of how much of a variation you want to show, audience కి సేమ్ గానే కనపడతా ఉంటుంది. But this is one film wherein Kishore నాకు narrate చేస్తున్నప్పుడు I knew that he was a very good performer as well. అంటే very few directors know how to extract performances from audience. So script చెప్తున్నప్పుడే he was telling me ఈ సీన్ ఎలా పర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఈ సీన్ ఎలా చేద్దాం అనుకుంటున్నా అని. So I was like so confident. So one day before shoot I sent him a text message saying, I don't know what you're going to do, I'm not going to talk anything about my performance, మొత్తం నువ్వే చూసుకో, ఫస్ట్ కాపీ చూసిన తర్వాత మాత్రం నేను అడుగుతాను డౌట్స్ ఉంటే. సో ఐ బెటర్ లుక్ డిఫరెంట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అన్నాను. అండ్ ఈజ్ లైక్ ఎస్ సార్ అన్నాను. సో ఏం చెప్తాడని వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఇన్పుట్స్. సో డైలాగ్ చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అదేంటి మొత్తం వదిలేశాను, కొత్త డైరెక్టరు నేను చూసుకుంటా అన్నాడు, మళ్ళీ ఏం చెప్పట్లేదు ఏంటి, ఓకే అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు. ఎవ్రీ సీన్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్ సో ఫాస్ట్, ఎవ్రీ షాట్ ఓకే నెక్స్ట్ అని వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు. ఈవెన్ బిఫోర్ ఐ కుడ్ గో చెక్ ఇట్ ఇన్ ద మానిటర్, నెక్స్ట్ షాట్ సమీర్ రెడ్డి గారు సూపర్ ఫాస్ట్ అనమాట, ఆయన పెట్టేస్తాడు. ఏంటి కిషోర్ మొత్తం నీ మీద వదిలేసాను, నువ్వేమో అసలు ఏం పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నావు అంటే,
ఏం లేదు సార్ అసలు ఏం రీసెర్చ్ చేయకండి, ఊరికి డైలాగ్ విని మీరు ఏమనిపిస్తే అది చెప్పండి, అదే చేసేద్దాం అని. అదే కొత్తగా ఉంటుంది అన్నాడు. యూనో మోర్ దెన్ రిహర్సింగ్ ఇది ఇలా ఫ్రేమ్ చేద్దాం ఉంటుంది, మీకు ఎలా అనిపిస్తే అది చెప్పండి, అదే బాగుంటుంది, కొత్తగా ఉంటుంది. ఓకే, ఐ వాజ్ రియలీ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇన్ ద బిగినింగ్, బట్ ఫైనలీ ఫస్ట్ రషెస్ అన్ని చూసుకున్నప్పుడు ఎవ్రీవన్ స్టార్టెడ్ ప్రేజింగ్ మీ అండ్ ఆల్ దట్, పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది అన్నారు. సో ఐ థాట్, సో మొత్తం వదిలేశాను ఇంకా కిషోర్. So what were the discussions like with Kishore before starting off the project? కిషోర్ ఏంటంటే, కిషోర్ ఇస్ వెరీ జోవియల్ పర్సన్, వెరీ క్రియేటివ్ గాయ్, అండ్ చాలా ఫ్రెండ్లీగానే ఉండిందండి. ఇప్పుడు వెన్ యూ డూయింగ్ అ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ద వే యూ స్పీక్ అండ్ యూనో ఇది ఎలా డిజైన్ చేద్దాం అలా డిజైన్ చేద్దాం. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్ రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. సో ఇద్దరం క్యాజువల్గా అక్కడ కూర్చుని ఆఫీస్లో కానీ లేదా కాఫీ షాప్లో కానీ కూర్చుని నీ ఎక్స్పీరియన్స్, తను లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పుకుంటూ ఉండేవాడు. సార్ ఒకసారి ఒక అమ్మాయి చాలా ఉంది, యూనో ఐ యూస్ టు షేర్ మై ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, మై ఎక్స్పీరియన్సెస్. సో ఇట్ వాజ్ మోర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్లీ ఇది. దాంట్లోంచి సినిమాలో సీన్స్లో డైలాగ్స్ కూడా కొన్ని వస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఐ థింక్ వి జెల్ ఆన్. He also is someone who has a good comic sense. క్రేజీ కామిక్స్. మీరు థియేట్రికల్ ట్రైలర్ చూస్తే తెలిసిపోద్ది. ఇప్పుడు జనరల్గా తెలుగు సినిమాలంటే వీ హ్యావ్ దీస్ కమెడియన్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హూ కమ్ అండ్ డూ సమ్ లౌడ్ కామెడీ ఆర్ వాట్ ఎవర్. కానీ ఇందులో హీరో క్యారెక్టర్ నుంచే కామెడీ వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్స్ నాట్ రెగ్యులర్ కామెడీ, నార్మల్ డైలాగ్స్ దట్ పీపుల్ ఎంటర్టైన్ బికాస్ దే రిలేట్ టు ఇట్. సింపుల్ డైలాగ్స్, గడ్డం ఎందుకు పెంచారంటే లవ్లో ఫెయిల్ అయితే గడ్డం మంచిగా జిమ్కి 6 ప్యాక్ చేస్తాను. యూనో దే వెరీ సింపుల్ డైలాగ్స్ బట్ యూ కనెక్ట్ విత్ ఇట్. నేను ఎందుకు నవ్వానో తెలియదు. ఫస్ట్ అది నరేషినప్పుడు చెప్పినప్పుడు నవ్వొస్తూ ఉంది. ఓ గొప్ప డైలాగ్స్ కాదు, కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఏదో గొప్పతనం ఉంది అందులో. You know, why am I getting so excited about these dialogues anyway? So he's a very good writer also in that sense. What is the meaning of there's a scene in the trailer where Keerthi actually says I love you but I don't love you. What's behind that? She says I love you but I'm not in love with you. And believe it or not, a lot of girls have said it to a lot of people that I know. అండ్ దానికి ఆన్సర్, దానికి ఫస్ట్ నాకు కిషోర్ చెప్పినప్పుడు దానికి అర్థం ఏంటన్నా, ఏమో సార్ అమ్మాయిలని అడగాలి, వాళ్ళే చెప్తూ ఉంటారు. సో యూ విల్ ప్రాబ్లీ నో బెటర్ దెన్ మీ. All right, so I'm not commenting on it. Yeah, so a lot of the film was shot in Visakhapatnam's picturesque locales. So why that decision? Most of your films are actually shot in foreign locations. So why did you take this decision? ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు ఐ రియలీ లవ్ ద ఫ్రెష్నెస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. సో అంత ఫ్రెష్గా వెళ్దాం అని చెప్పేసి, ఈవెన్ హీరోని కూడా దీనికి ఒక తెలుగు అమ్మాయి ప్రేమిస్తున్నట్టు ఉండాలి. సో ద గర్ల్ షుడెంట్ లుక్ లైక్ అ మోడల్ ఫ్రమ్ బాంబే ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో సౌత్ ఇండియన్ గర్ల్, ఒక తెలుగు అమ్మాయి లాగా ఉండాలి, పర్ఫార్మెన్స్ బాగా చేయాలి. సో దట్స్ ఓ కీర్తి కేమ్ ఇన్. అండ్ అన్నీ రియలిస్టిక్గా వెళ్దాం అని చెప్పేసి, ఈవెన్ సాంగ్స్ కూడా ఇప్పుడు దాకా నోన్ ఫర్ మై డాన్సింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్, డాన్స్ వచ్చు కదా అని చెప్పేసి చేయటంలా కాకుండా ప్రతి సాంగ్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ సాంగ్లో నేను డీజే కాబట్టి పబ్లో డాన్సర్ మాస్టర్ వచ్చి బీభత్సం స్టెప్స్ అని కంపోజ్ చేసిన సరే మాస్టర్, ఇందులో ఒక డీజే హూస్ ఎంజాయింగ్ ఇన్ అ నైట్ క్లబ్ అంతే ఉండాలి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ డాన్సర్ నాకు డబ్బులు ఇచ్చి నేను నైట్ క్లబ్ వచ్చి డాన్స్ చేస్తున్నట్టు కాదు. సో లెట్స్ హ్యావ్ అ డాన్స్ విచ్ ఈజ్ సఫిషియంట్ ఫర్ దాట్ అన్నట్టు. అండ్ వేరే సాంగ్స్ అంటారా మోస్ట్లీ మాంటాజెస్ అండ్ ఆల్ దాట్. అండ్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు మర్చిపోలేను. శైలజ సాంగ్కి దినేష్ మాస్టర్ చాలా రోజులు చేస్తున్నా. అసలు నేను రిహర్సల్లో కూడా అంత స్లోగా చేయను అనమాట. యూనో కొంచెం ఎలా అంటాం, లేదు ఇంకా తక్కువ అన్నారు. సార్ చేస్తున్నాను, పోనీ ఎలా చేయనా అన్న, అలాగే చేయండి మాస్టర్, నేను ఎటగారంగా అన్నాను మాస్టర్, లేదు అంతే చేయండి చాలా బాగుంది కొత్తగా ఉందన్న. ఓకే రెడీ అని చెప్పేసి చేస్తాను. బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, వీ షాట్ ద సాంగ్ ఇన్ 10 hours. ద ప్రాపర్ 4 minute శైలజ సాంగ్ వీ షాట్ ఇట్ ఇన్ 10 hours అండ్ నౌ ఇట్స్ కమ్ అవుట్ టు బీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ విజువల్స్ అనమాట. నాకు చూసిన వెంటనే దేవి చెన్నై నుంచి ఫోన్ చేసి అసలు శైలజ సాంగ్ చూసాను, అసలు అదిరిపోయింది, అసలు ఏంటో నేను అన్ని తక్కువ కష్టపడితేనే ఎక్కువ క్లిక్ అవుతున్నట్టు ఉన్నాయి, ఎక్కువ కష్టపడకూడదేమో అనిపించింది. 2 consecutive films, with Devi Sri Prasad and one with Taman this year. Did you enjoy grooving to their music? Yeah, definitely. And I've been very lucky in terms of audios. Yeah. Pandagi Jesko audio was a huge hit. Shivam's audio was a huge hit. This is like నాకు జగడం రెడీ తర్వాత మళ్ళీ అంత మంచి ఆడియో ఇదే అనిపించింది నాది దేవి కాంబినేషన్ తర్వాత. సో yeah, very lucky in terms of music and very happy with the output. Of late, why has there been, most of your films have been produced by your home banner, Jagamantha Ravi Kishore's banner. Why that decision? ఒక్కొక్కసారి ఒక రీజన్ అండి. ఇప్పుడు వై ఐ డిడ్ 2 films back to back అనేది 2014 I didn't have a release. So just sitting and listening to different scripts and all that. సో పండగ చేసుకోకుండా బయట చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్కువ రిలీజ్లు రావాలని చెప్పేసి 2 scripts ఉన్నాయి విచ్ ఐ లైక్. సో 2 ఎక్కిచ్చేద్దాం, ఒక ప్రొడ్యూసర్ అయితే ఇంకా ఫాస్ట్గా అవుద్దని చెప్పేసి పెద్దంగారు వాజ్ లైక్ వెరీ గుడ్ విత్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో ద వే హీ ప్లాన్ బోత్ ద ఫిల్మ్స్ వాజ్ లైక్ ఇన్సేన్ అనమాట.
అండ్ దట్స్ ద ఓన్లీ రీజన్. హోమ్ఆర్లో చేశాను కాబట్టి 2 రిలీజ్లు వచ్చింది, లేకపోతే 2017లో రిలీజ్ అయ్యేది. How was it working with Keerthi Suresh? She's being touted as the next big star in South. How was the experience? Keerthi was a lovely experience. Like I said, first cinema అనుకున్నప్పుడే we wanted someone to look very natural, very relatable. అబ్బాయిలు చూస్తే కూడా someone who gradually grows on you and will haunt you forever అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ లొకేషన్కి వచ్చినప్పుడు she did a lot of Malayalam films and all that, and she seemed really blank అనమాట. నేను కిషోర్ అయితే ఏంటి ఇంత బ్లాంక్గా ఉంది, చేయగలుగుతా లేదా అని టెన్షన్గా ఉన్నాం. బట్ వన్స్ ద కెమెరా ఇస్ ఆన్, షీఈస్ ఇన్ అ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ థింగ్. డైరెక్టర్కి ఏం కావాలో పర్ఫెక్ట్గా ఇచ్చేస్తే మళ్ళీ బ్లాంక్ అయిపోద్ది. ఏం కీర్తి ఇంత బ్లాంక్గా కనపడతావు కెమెరా ఆన్ చేసామంటే, అవునా కరెక్ట్గా వచ్చింది, కరెక్ట్గా వచ్చింది. షీఈస్ అ టెరిఫిక్ పర్ఫార్మర్ అసలు. Was there any particular reason why the film's title was changed from Harikatha to Nenu Sailaja? ఫస్ట్ నుంచి we couldn't get it. ఫస్ట్ డైరెక్టర్ రాసుకుంది హరికథ అని రాసుకున్నాడు, అండ్ వీ ఆల్వేస్ సెడ్ ఇట్ వాజ్ అ వర్కింగ్ టైటిల్. నేను ఎప్పుడు ట్వీట్ చేసిన సరే బ్రాకెట్స్లో వర్కింగ్ టైటిల్ అని పెట్టాను. అండ్ వీ వర్ దాట్ హ్యాపీ విత్ ద టైటిల్ బికాస్ హరికథ అంటే ఇట్ గివ్స్ అ డిఫరెంట్ మీనింగ్. ఒక్కరికి ఇది హరికథ కాదు, ఇట్స్ హరిగాడి కథ అని చెప్పలేక చచ్చిపోయాను. వై గివ్ దట్ రీజన్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ నుంచి వర్కింగ్ టైటిల్ అనుకున్నాం. వీ డోంట్ వాంట్ పీపుల్ టు గెట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ శివం బికాస్ సేమ్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్, సేమ్ పీటర్ హెయిన్స్, టాప్ టెక్నీషియన్స్ అందరూ సేమ్ ఉన్నారు కాబట్టి పీపుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అని చెప్పేసి. అండ్ ఫైనలీ సినిమా అంతా చూసిన తర్వాత వి థాట్ నేను శైలజ విల్ బి ఎ నీట్ టైటిల్, వెరీ రిలేటబుల్ టైటిల్ యాజ్ వెల్ అని చెప్పేసి. There's Satyaraj Garu. How was it working with him? It was a fabulous experience working with him. First, the heroine's father's character is also very important in the film. ఇది లవ్ స్టోరీ ఎంతో ఫాదర్ అండ్ డాటర్ మధ్యలో రిలేషన్ కూడా అంత ఉంటుంది అనమాట. అండ్ హీఈస్ వెరీ యాప్ట్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్, వెరీ జోవియల్ పర్సన్. సినిమాలో కొంచెం సీరియస్గా కనపడినా సరే అసలు బయట వెరీ జోవియల్ పర్సన్. అండ్ ఆయన గురించి చెప్పగలరు, హీస్ లైక్ ఎ లెజెండ్ అక్కడ తమిళ సినిమాలో అక్కడ. So there are a lot of family elements also in the film. So apart from love story, so what is it that stands out in the entire film? I would say dialogues అండి, వెరీ రిలేటబుల్ డైలాగ్స్, వెరీ అందరూ కనెక్ట్ అయ్యే డైలాగ్స్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్లో లవ్ స్టోరీస్లో లవర్స్ అందరూ ఎలా కనెక్ట్ అవుతారో, మధ్యలో ఫాదర్ అండ్ డాటర్ మధ్యలో ఇది అంటే ఐఎమ్ నాట్ మ్యారీడ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ డాటర్, బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ లైన్స్ దట్ హీ సెడ్ నిజమే కదా అని చెప్పేసి టియర్ జర్కింగ్. అంటే ఐ జనరలీ డోంట్ కనెక్ట్ దాట్ మచ్ టు ఫ్యామిలీ, ఫాదర్ అండ్ డాటర్. ఇప్పుడు ఒక తండ్రి కూతురుతో మాట్లాడుతానంటే నాకు అర్థం కాదు ఆ రిలేషన్ ఏంటో, బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ అ డాటర్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఫాదర్ అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ డాటర్ as well. బట్ స్టిల్ ద లైన్స్ దట్ హీ సెడ్, వెరీ లాజికల్ లైన్స్, వెరీ రిలేటబుల్ లైన్స్ దట్ అందరికీ కొంచెం టియర్ జర్కింగ్ ఉంటా ఉంటుంది. ఐ రిమెంబర్ చెన్నై రీరికార్డింగ్ వెళ్తా కిషోర్ ఒకసారి, నేను కిషోర్ వెళ్తున్నాం రీరికార్డింగ్ పెట్టడానికి. సార్ ఇప్పుడు జానర్ అంటారు ప్రెస్లో, ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఏంటి అంటే, కిషోర్ ఇది సెంటిమెంట్ ఉంది, ఎంటర్టైన్మెంట్ బోల్డ్ ఉంది, కొత్త జానర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని చెప్పు. సెంటిమెంట్ అంటే మళ్ళీ కిషోర్ ఇస్ నాట్ ద కైండ్ ఆఫ్ గై హూ రైట్ మేక్ డ్రామా సీన్స్. సెంటిమెంట్ అంటే ఓ డ్రామా అన్నయ్య తమ్ముడు ఆ టైప్ ఏమి ఉండదు. చెప్తున్నాగా వెరీ టు ద పాయింట్, వెరీ కనెక్టబుల్ డైలాగ్స్, చాలా క్యాజువల్గా మాడతారు అందరూ, బట్ యూ గెట్ కనెక్టెడ్ టు ఇట్. సో దట్ ఈస్ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ఇది అనిపించింది నాకు. What next for you after this? నెక్స్ట్ ఇస్ స్మాల్ బ్రేక్ అనుకుంటున్నా, అంటే ఎక్కువ పెద్ద బ్రేక్ కూడా కాదు. ఐ జస్ట్ వాంట్ గో అవుట్ సమ్వేర్ అండ్ రిలాక్స్ అండ్ కమ్ బ్యాక్, థింక్ ఆఫ్ ఫ్రెష్. Are you looking at a multi-starrer after, or did Masala actually leave a bad aftertaste? లేదండి, ఇప్పుడు మసాలా పోయింది కదా అని చెప్పేసి మళ్ళీ స్టార్ రాపడం అంటే, సినిమా పోయింది కదా అని చెప్పి సినిమాలు ఆపేసాను అసలు. Nothing. So how long is this break gonna be? ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా. ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మన చేతిలో ఏముండదు. రేపే ఇంకో డైరెక్టర్ వచ్చి మంచి స్క్రిప్ట్ చెప్పేసి ఎల్లుండి షూటింగ్ అంటే రెడీ అనేస్తాను. Since we've actually seen a lot of you in 2015. ఎక్కువైపోయింది అనుకుంటాను. Overdose. How have you looked at 2015 as a year for you? My entire career has been a roller coaster ride. I've seen like crazy highs, many crazy lows, many crazy highs. 2015 was no different. It was very busy year. 2015, I can't remember even a single day of my personal life. He's a terrific performer as well. He said, and it's not that I regret it, but it's been crazy and I enjoyed every bit of it. And any resolutions for 2016? Yeah, New Year resolutions is if you have to change something, change right away. లేకపోతే ఏదో చేయాలి న్యూ ఇయర్ కోసం వెయిట్ చేద్దాం ఇంకెన్ని రోజులు ఉందని అసలు పెట్టుకోండి. Most of your films actually are set in commercial space, right? Nenu Sailaja, you said it's a really good film, feel good film. Do you think it's gonna break the routine? ఇప్పుడు థియేటర్కల్ ట్రైలర్ చూసిన వాళ్ళందరూ ఇట్స్ లైక్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అన్నారు. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అంటే
రెగ్యులర్ ప్లాట్ ఉండి ఇప్పుడు రెడీ అనేది ఇట్స్ సెట్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే ఫర్ ఆల్ ది ఫిల్మ్స్. ఇప్పుడు హీరోయిన్ ఫస్ట్ హాఫ్లో లవ్లో పడతారు, ఇంటర్వ్యూలోకి చిన్న బ్యాంగ్, సెకండ్ హాఫ్ ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఓపెన్ చేస్తాం, కొత్త పాయింట్, హీరో ఇంటికి వెళ్తాడు, వీళ్ళని రెండు ఫ్యామిలీని కలపడం అనేది ఇప్పుడు దాకా మొన్న కూడా అన్న రెడీకి గ్రేట్ రివ్యూస్ రాకపోవచ్చు కానీ ఒక అవార్డు ఇవ్వచ్చు. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ రివ్యూస్లో రెడీ అనే పేరు వాడారు. యూనో ఇప్పటికీ ఆ ట్రెండ్ నడుస్తూ ఉంది అండ్ పీపుల్ ఆర్ క్వైట్ ఫెడ్ అప్. అంటే నాకు వచ్చిన దాన్ని బట్టి పీపుల్ ఆర్ క్వైట్ ఫెడ్ అప్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ట్రై సంథింగ్ డిఫరెంట్. అందుకని నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ మొన్న కూడా స్క్రిప్ట్స్ వింటా ఉంటే ఇంకా అదే ఫార్మాట్లో చెప్తా ఉన్నారు. ఒక 70 స్క్రిప్ట్లు వింటే ఫైనల్గా ఇంకా సినిమా చేయాలి కదా అని చెప్పేసి ఉన్నట్లు బెటర్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ఐ థింక్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ న్యూ రైటర్స్ టు కమ్ అప్ విత్ డిఫరెంట్. So is there any genre that you want to experiment next? ఏమోనండి జాన్ Nothing. You are not looking at. అలాగే Open to any. Yeah. Okay, great. Thank you so much, Ram, for talking to us, and wish you all the best for this film. Thank you. Thanks for that.